Hi children, welcome to Vivi's Chemistry Talks. Today we will discuss about another concentration term, that is molarity. So we have learned other concentration terms like molarity, mass percentage, etc. in the unit solutions. Now molarity is actually a common term used for expressing the concentration of a solution. Okay, so molarity is denoted by the letter M. It is also known as molar concentration. Now, how can you define molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. So, 1 ലിറ്ററിൽ എത്ര മോൾ സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് molarity കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Usually you use it in the chemistry lab for calculating the strength of a solution. It's a common term that you use for volumetric analysis and all. So, what is molarity? It is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. So, all you have to do is find the number of moles of the solute and divide it by the volume of the solution in liters. You will get the molarity. Now, see, molarity N is equal to number of moles of the solute divided by volume of the solution in liters. Always remember, we are taking the volume of the solution and not the volume of the solvent. Okay? ഇനി എന്താണ് molarityയുടെ unit? We know that in the numerator it is mole, number of moles. So mole, and in the denominator you are taking the volume of the solution in liters. So moles per liter. Okay? Or you can also express it like this, capital M. Fine. Now you may use another way, or you can express the molar concentration in another way, that is using square brackets for finding the rate of chemical reaction. For example, in order to show the molar concentration of hydrochloric acid, you can show it like this. Put a square bracket here and write like this, or this way. Okay. Now come back to our equation. Number of moles of the solute divided by volume of the solution in liters. How will you find the number of moles of the solute? We know that mass of the solute divided by its molar mass will give you number of moles of the solute. ഇപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു, ഇത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ആ ഇത്ര ഗ്രാമിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സിംപ്ലി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മോളാർ മാസ്. സോ യു ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ്, in the place of number of moles of solute, you can write it as mass of solute divided by molar mass of the solute. Okay, now we can express it using the symbols. That is, N is equal to number of moles. We know we are using N for number of moles divided by volume of the solution in liters. Suppose the volume of the solution is given milliliters. You didn't take 1 liter, you took 200 ml or 100 ml or 50 ml. In that case, how will you find the molarity? So we know the conversion factor, that is 1 liter is equal to 1000 milliliter. Okay, if so, 1 ml is equal to 1 by 1000 liter. Okay, so what you have to do? We are getting the volume in milliliter. In that case, divide this volume by 1000 to express it in liters.
So you know, when you divide this volume by 1000, it will come in the numerator. Fine, you will get the answer in liters. Number of moles നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Mass of the solute divided by molar mass. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. n-ന് പകരം നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So in the place of n, we can write mass of the solute. W denotes mass of the solute divided by molar mass of the solute. It can be expressed like this, mm. Okay, divided by volume of the solution in liters. Now, if the volume given is in milliliter, you can change the equation that way, like W by mm divided by volume of the solution in ml into 1000. Hope the confusion is not there. Hope it is clear for you. Remember, when you have such confusion regarding the calculation of molarity or any other concentration terms, you do one thing. Discuss this with your peers, with your friends. Invite them, or you can form groups, and then each of you bring salt and water. Prepare solutions of different concentration. For example, if you are bringing sodium chloride, or some can bring sugar. Sugar is sucrose, okay? And you already know the molar mass of sucrose, and you already know the molar mass of sodium chloride. Now you can prepare solutions of different concentrations. It is not necessary that you have to dissolve the solute in 1 liter. You can also take smaller volumes like 50 ml, like 100 ml, like that. So if one group is working with the sodium chloride, another group can take sugar. Okay. The only difference is when you calculate the number of moles, you will take the molar mass of the solute you have chosen. Fine? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇപ്പം 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 3 ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക. അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ടേക്ക് 5 ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, മൊളാരിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് വിൽ ബിക്കം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, so why don't you do one simple activity? Here I will show you one simple activity, and the salt I have taken here is sodium sulfate. So we can begin our activity to find the molarity of the solution that we have prepared. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂട്ട് വേണം. ഹിയർ ദ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ്. അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 142. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ഓൾറെഡി അവർ അതിൽ തന്നിരിക്കും, 142.04. So the solute is sodium sulfate. This is highly soluble in water. Now we need to measure the required amount of solute. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 ഗ്രാമോ 4 ഗ്രാമോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, here we have measured exactly 3 gram of the solute. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത സൊല്യൂട്ട് ഒരു 250 ml ബീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. Now the solute is completely dissolved. Now make the solution up to 100 ml. So the volume of the solution will be 100 ml. So now we have prepared 100 ml of the solution. Let's find its molarity. Now let's discuss about the molarity of dilute solution. Okay, we have prepared a solution. Enough solute is added. But now we need to dilute it. So what do you mean by dilution?
Dilution means we are adding more solvent into the solution so that the number of moles per unit volume changes. So, how will you find the molarity of the diluted solution? It's very easy. Use this equation. That is, M1V1 is equal to M2V2. This side, let it be M1 and V1 be the molarity and volume of undiluted solution. And M2 and V2, let it be the molarity and volume of the diluted solution. നമുക്കറിയേണ്ടത് diluted solution molarity. Can't we use this equation? We already know how much solvent is added. Or if you want to prepare a solution of a particular molarity, then you should know how to or how much water or solvent must be added in order to achieve that molarity. So just this is simple algebraic equation. So you can, for example, if you want to find the molarity of the diluted solution, then use the equation M2 is equal to M2 M1 V1 by V2. ഇനി V2 ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലോ M1 V1 by M2. ഈ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ M1 V1 എന്ന് പറഞ്ഞ അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷന്റെ molarity volume ആയിരിക്കും. M2 V2 എന്ന് പറയുന്നത് diluted solutionന്റെ molarity volume ആയിരിക്കും. Okay? So you can also do a lot of problems related to it. So let's do a problem related to molarity. Calculate the molarity of each of the following solutions. First one, 30 gram of cobalt nitrate hexahydrate in 4.3 liter of the solution. Solute in the formula in the country പേടിക്കണ്ട. So molarity is equal to and then number of moles of the solute N divided by volume of the solution in liters. So this stands for liter. Any number of moles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം? It is the mass of the solute divided by molar mass. Now the whole divided by ഇത് number of moles ആണ്. Number of moles നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസിനെ അതിന്റെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Divided by volume of the solution in liters. Solution വോളിയം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. Okay. ഇനി mass of the solute എത്രയാണ്? It's already given. 30 gram എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? So 30 gram divided by molar mass of the solute. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. മോളാർ മാസ് ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ഹെക്സാഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആണ്. ഇതൊരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോൾട്ട് ആണ്. നമുക്ക് മാസ് കാണേണ്ടത്, മോളാർ മാസ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൊബാൾട്ടിന്റെ മോളാർ മാസ് കാണാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പുറകില് അപ്പൻഡിക്സ് 1 നമ്മൾ എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മോളാർ മാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ കൊബാൾട്ടിന്റെ so we can do it separately. Molar mass of solute. എത്രയായിരിക്കും? Cobalt it is 59 plus ഇവിടെ നോക്കി നൈട്രേറ്റ് റാഡിക്കൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Okay, this is nitrate radical. So multiply this 2 with the nitrogen and 3 oxygen atoms. Fine. So
2 times nitrogen. Nitrogen നമുക്കറിയാലോ 14 into 2 plus oxygen ഇവിടെ 3 into 2 6 ഉണ്ട്. So 6 into oxygen atomത്തിന്റെ molar mass എത്രയാ 16 plus ഇവിടെ 6H2 water molecule ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. So 6 into നമുക്കറിയാലോ water molecule it is 18 gram per mole. So total you will get 291 gram per mole. Okay, we need to substitute it here. 291 gram per mole. If you want to do the calculation, pause the video and you have to write it down in your notebook. Now we have got it. Number of moles in the particle, volume of the solution in liters. If the solution the volume 4.3 liter under the so you have to write it there. Please find it out. You got the answer 0.024. Moles per liter. So this is the molarity of the given solution. Now let's do another problem related to dilution, the molarity of the diluted solutions. Let's see. So the next question is, so the next question is, find the molarity of 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? Just use the equation for dilution. That is M1V1 is equal to M2V2. So M1V1 stands for undiluted solution. And N2V2 stands for diluted solution. Okay? Now, dilute ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് sulfuric acid in molarity volume എന്തായിരുന്നു? That is 30 ml of 0.5 molar. So substitute it here. That is, here you are asked to find out the molarity. ഇല്ലേ? ഇവിടെ M2 ആണ് കാണേണ്ടത്. So when you rearrange the equation, you will get M2 is equal to M1 V1 by V2. Okay? So M2 is equal to, the molarity will be M1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 molar. 0.5 molar into 30 ml divided by, after dilution the volume of the solution is 500 ml. Okay, now the answer will be 0.03 molar. Okay.